Jesus a big applause as we Nós open. damos a Jesus aplauso grande. We're going to start Nós vai começar and trust God through the process. e nós confiar a Deus por meio do processo. Those who are online, welcome. Estão que estão mirando online, Share our live seja streaming. compartilhe nossa transmissão. Maybe the noise is funny in the beginning, but it will catch up as we go. Porta o sonido está pouco preso no começamento, pero nada vezes está fixe em caminho. We need to switch from last night's concert over to the normal service. Pastor, nos me será ajustar o gosto de concierto de ayer anoche para regular, serviço So bear with regular. us as we go. So, tenha paciência conosco. Can we all stand and open up Nós in tudo por prayer? lá, para por favor, para nós por God rápido is good. oração. Amen. Deus Give está him a big sila. applause Vamos again. dar a Deus aplauso. I think the batteries of your applauses are A low. bateria de aplauso está low. Amen. Amen. That's better. Father God, we thank you. Tata Deus nos está chamando. Thank you for everything. Danke para turcos. Thus far, you have helped us. Ayúdanos. And we thank you for that, E Lord. nos agradecemos por estar aqui, Senhor. Thank you for being aware of Christ. Danke que nos porta consciente de You Cristo. illuminated us. O iluminanos. You made us aware of Christ. Baja-nos consciente de Cristo. And we thank you for this E nos truth. agradecemos por Thank you for esta this experience. experiencia. In the name of Jesus. En nombre de Jesús. Bless us as we come together this morning. Bendicionamos mientras nos está And juntos manifest your presence in our midst. y manifestamos presencia en medio de nos. Heal, deliver, Sana, liberar. and speak to us, Y Lord. papi a nos, Señor. In the name of En Jesus. nombre de Jesús. We continue to move forward with you. Nos está seguir para adelante con Nothing will stop us. y nada lo para nos. We will walk straight before you. Nos lo gana estrecho por delante. And we will be blameless like you said to Abraham. Y nos lo da sin culpa manera a papisa Abraham para In etar. Jesus' mighty En name. el nombre poderoso de Come Jesús. against every motive of hell that comes against us. Nos también en contra de turbo ver o plan de enemigo que también en contra de nos. Every lie, every plot, every scheme, every plan in Jesus' name. Cada plan, cada esquema, cada plot, en nombre de Jesús, nos también Come en against contra. it in the name of Nos Jesus. también en contra de esa que en el We nombre de rebuke Jesús. it back all the way to the abyss. Nos reprendemos de back de dejadez en el nombre de Jesús. And Father, release your presence in this place. Y tata, la como presencia baja de casa. In exchange for that, release your glory in this place. En cambio, con esa que la hagamos gloria baja de casa. As your people gather in your name, Mientras como pueblo venimos manifest your en power. nombre manifestamos poder. Manifest your presence, Lord. Manifestamos presencia, In the Señor. powerful name of En el nombre Jesus. poderoso de Señor Jesús. Touch us once again, Lord. Tócanos un día más, Señor. Touch us especially in those areas Tócanos especialmente de área aquí. where we need to grow, Una que nos tengo crece, where we need to increase and una nos expand. tengo aumentar y expandir. In the mighty name of En el Jesus. nombre poderoso de Jesús. Father, Tata, help everyone ayuda a cada that is going through tough times right now. uno que está pasando de momento duro por aquí. Help them to lift their eyes La ganan lanta na and to vista. fix it on the one that can do something about their crisis. Y poner y besungo a has, por hacia algo con crisis con His name is Jesus. Cual su nombre está Jesús. He is our Alpha and He is our Omega. Danos alfa y nos omega. Within His Alpha and His Omega, everything happens in there. Dentro de alfa y omega turco está soso de Eden. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. So we remain with our focus on Jesus. Pues nos está queda con nos enfoque en And our Jesús. hearts will be filled with joy, Y nos corazones lo está llena con gozo. knowing that we are more than conquerors. Sabiendo que nos está más que vencedor. Knowing that we can do all things in Christ who strengthens us. Sabiendo que nos por turcos en Cristo que está nos fortaleza. As we come this morning together, Mientras nos está viniendo en mi let us praise you, Lord. Láganos alabamos, Señor. Let our hearts be in place. Láganos corazón hasta de And let our lips declare your glory. y que nos declaramos gloria. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you again, Father. Thank you, día más tarde. Bless your people as they come. Bendicionamos pueblo mientras tanto Bless those online as well, están Lord. online también. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. May you worship the Lord
Kung morning. adorar Señor a Lift up your hands, Lanta mo mana. but especially lift up your hearts Pero ito começar com lanta mo coração. in His presence. Dentro da And presença. let our hearts be united together. E que o nosso coração não por vir junto. Let no offense separate us. Com nenhuma ofensa Let separar-nos. nothing separate us. Com nada separar-nos. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Let us be one in mind. Que nos porta uno de Let us be mente. one in our faith. Nos está uno de nos fe. Increase our corporate anointing E aumentar-nos unção corporativo. so that the yoke of the enemy can be broken. Para assim o jugo de inimigo por morto In quebrar. Jesus' mighty name. Em nome poderoso de Jesus. Father, I speak healing in the house this morning. Nada me dá para sanação de I casa. speak deliverance in the house this Me dá morning. para liberação de casa. And I speak, Father, strength E me dá para força to work out our salvation with fear and para trembling. nos obra nos salvação com temor e In temor. Jesus' mighty name. Em nome poderoso de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Amen and amen. Amém e amém. Glory to God. Glória a Deus. Aleluia. Hallelujah. God is good Deus está bom. and His mercy endures forever. Misericórdia está para sempre. Bless the Lord, oh my soul, Bendicionar mi alma, oh Señor. and all that is within me. Y todo Bless lo que His name. en mí bendicionar su nombre. Praise God. Amen, amen. Hallelujah. Señor. Thank you, Jesus. Aquí Jesús. Come on and put your hands together. Yes. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Say, forever. Sing, Lord, you are good. Yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, yeah, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you we are. worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you Who you are. Sing, you are good. You are good. Yeah. Oh, Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Sing, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. yeah, we worship. You. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. You are good. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Sing, you are good. You are good. All the time,
all the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are Sing, you are good. good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. Sing, You are good. You are Good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. One more time. All the time. You've been so You good. are good. You are good. You are good All the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Come on and clap, clap. If the Lord's been good to you, lift a praise. Sing, Lord, you are good. Lord, Lord, you are good and your mercy endureth forever. you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and Your mercy endureth forever. People from every nation, from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you.
Hey. Oh, holy, creation's rise. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominion, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All powers and dominion, all powers and positions. Your name stands above them all. Hey. Holy, we're lifted high. Holy forever. Your people sing. Holy, the King of Kings. Holy, that you will always be. Holy forever. The ages rise. Holy, creations rise. Holy, you are lifted high. Forever. Holy, holy, holy forever. Your people
alabamos, Señor. Nós te adoramos, bebida. Nós está humildemente beuve delante do trono de graça. Lord in all the earth. Love is beauty in this world. Nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Jesus, you're the cup that won't run dry.
heaven to me. Nós podemos sentir essas duas frases aqui. Treasure of my heart and of my soul. Espírito de Deus vivo, de minha debilidade, toda misericordioso. Aquela presença aqui. Treasure of my heart and Tesoro of de my mi corazón y de mi alma. soul. De mi debilidad, My weakness you are toda misericordioso. Treasure of my past and present world. Redentor de mi Treasure pasado, of my future days to come. Your presence is heaven to me. 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 Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Dislata bomana, a presença da Eshelo Bendicionei, congregação, bendicionei, congregação, bendicionei. Morning, church.
the song that you may be seated. You may be seated. The song that I'm going to play is E cantica come dove tocca? Mary, did you know Tayama, Maria, that your baby boy kubo you ana, bo will, baby, will one day Un walk dia, on water, loka na riba awanan, would one day be the King of Kings, kung un dia lo ta Would- rey ni reynan, one day be our Savior. un dia lo ta Salvador, That little baby boy e baby chiquito aki, is the reason why we are here today. ta razón pa cual nos tay awe. Mary, did you know? Maria bota bota sa. believe that Jesus can get a bigger applause Kita than quiere that. Jesús por recibir un mejor aplauso. I don't know what happened there. Y no sé qué pasa. It must be the anointing. Porta é um show. Hallelujah. Is everybody okay Tudo in ainda this tá okay? place? All right, let's do this. Ok? Let's Basta, go to sabe? somebody, greet Basta somebody. alguma persona, basta saludar. Amen. Let's Amen. fellowship a couple of Láganos minutes. tem comunhão And por then we um come par de back to minutos. continue. E nós
Nós lo continuamos. God is good. Dios está bom. Amen. Amém. And you are proof of that. E vos está prueba com You ele. are a testimony of His Vos está goodness. testemunho de sua Be bondade. welcome in the house of God. Seja bem-vindo na casa de Deus. All right, all right. So, Welcome if you're here for the first time. bom-vindo se botar aqui para primeira viajar. Amen. And also, welcome if you are born in December. E também se botar nasce na dezembro. Today is the 1st of December Agora, already. primeiro de dezembro. And before we go on to E announcements, let's pray for those Nós vai dentro de celebrating the anúncio. birthday in December. Daga-nos celebrar esnancuta, celebrar ng cumpleaños. Any de December luna de child in this dezembro. place? Tienda nace de luna de Lift up your dezembro. hands. Okay. Tienda, yes. All right, good. Can you stand so we can pray for you? Praise God. Let's pray. Father, in the name of Jesus, Padre, em nome de Jesus. you know all of them. Vou conhecer ng You tudo. know their beginning and their Ng end. comienzo, ng fin. And this morning we come together in your name. E ave mainta, nos tabinidemo And we nombre. pray for our brother and our sisters. Ora, pa nos rumana. We bless the day that they entered Nos ta bendiciona el in this dia. realm of the world. Kunadre It na was dene your real good purpose. aqui. Estava ta bom propósito It was bom. not a mistake. E não estava tão erro. It was your good purpose. Estava ta bom So we propósito. bless them, Lord. Pensei nos abendicionar. And we ask you to continue E nós ta pedimos continuar increasing them, Father, aumentando in wisdom, en sabiduría, in health, en salud, in spiritual stature, en estatura espiritual, and with favor with you and de with favor, people. cubo y con In gente. Jesus' mighty En el name. nombre poderoso We de Jesús. celebrate them, Lord. Nos está And we celebrando. thank you that the desires of their heart, Y nos está agradecido que you deseo will de give it nuestro to them. corazón, lo voy a In dar. Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de And we Jesús. say Nos amen gusta avisar? and amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Again, welcome to the house of God. Outro bem, bom menino em casa de Deus. We had an awesome concert these past 2 Nós days. tivemos tremendo concerto que acaba de passar. Of course, those who were here can applaud. Esnanco estava até aí por aplaudir mais duro. Amen. Amém. But it was indeed very powerful. Estava tão hope poderoso. We did not sell the tickets as we planned, Nós não logra vender tudo ticket de maneira nossa plania. but God was glorified Pero through this Deus concert. estava Definitely. agora glorificado do concerto definitivamente. Of course, there is a team that has worked very hard. I want to ask you to give them a Dimes, big applause. equipo que trabalhou duro para dar aplauso. This was not, small thing. It was serious work. E não estava tão chiquito, de verdade estava tão trabalho I sério, don't know if grande. you appreciated the cruise ship that E was você por apreciar o cruzeiro basically na put in the entrada, front door. ora você drenta, tem cruzeiro para fora. we even had a way to come into the cruise ship. Nós está tem um caminho para nós para drenta At e night you cruzeiro. should see it. It even has a 3D reflection on it. À noite você me será mire esta maneira luz de 3D assim, né? Anyway, this church is very Eh, creative. A igreja que está roupa criativo. And of course, I want to thank Sister Victoria, Claro, Sister nós, Emma, nós te Sister Rexy, agradeci, irmã Sister Victoria, Teshura, irmã Exi, Teshura, Dr. Doyle, Dr. Doyle, his wife sua that are here. esposa, que também está aqui na. That applause can be better. E Come on, aplauso para guys. não, porta melhor. Yes.
We have no words to express our thankfulness. Nós não tem palavra para expressar-nos Where we gratitude. fail to be there for you, I know God has a way to reward the work that we do for Him. E onda que nós por a falha para nós fazer coisas, nós sabe que Deus tem uma maneira para recompensar a obra que você está fazendo. Last night was beautiful. Ayer a noite estava Last precioso, night was powerful. estava poderoso. We did an altar call in both nights. Nós fazemos uma chamada para aceitar Short and Cristo sweet. de turdos e concierto I don't know about cortico. those who were present, but last night I felt like what Minosa, happened Esnan throughout the kutabatay, night pero reached to a climax where we made the altar call, and it Pero was to foral me ayer, powerful. ayer nós sentimos que o momento de chamada no altar para aceitar Cristo, tudo coisa mané conectar para chegar no ponto em nan, nós aqui que você sente, pero estava algo precioso em momento. Amen. And I hope that next year we can do much more of these things, E me tá espera que o seguinte ano nós possa fazer mais e mais de evento na assina. especially calling people to make a decision for Especialmente Christ. que nós podemos chegar na fazer chamado para gente não aceitar Cristo. Want to thank my friend Henry also. Me que agradecer meu amigo Henry. He has an equipment there. People don't have an idea, but what he has in front of him right there is brand new. Gente não tem uma ideia, não, pero atrás da esquina nan, lo que tem su delante tem equipo totalmente novo DJ, It is creme de la creme in mixing creme de la consoles. creme. Yeah. And it's, I believe, his first time he used it, E right? Miguel está In this prove church. viaja, está haciendo el uso DJ aqui nan, conosco. What came out of those speakers these last 2 nights, to me it was like a river coming out of my ears. Dos últimas noites da maneira río está saindo meu ouvido, botar tem speakers nan que ela provee It's também not que nós easy to pora hasi. combine powerful E voices nota- like this Fácil que pora mix combinar a voz na nice poderoso harmony. junto de lugar para fazer uma harmonia com um tour, com sonido. So Henry, thank you. Henry, danke. Right? God bless you. Deus bendicionado. All right. You may or may not know, Quizás você ou não, but our brother Ildo Vrolik went to be with the Lord. que o nosso irmão indo vrolijk abay para estar com o Senhor. This is Sister Glenda's husband. Estava casado e nosso irmão Glenda. And right before he left, we had a time to talk E and net pray. promete que abay com o Senhor, nós temos momento que nos pora papia And what e amazed hace me, oração. E lo que está sorpresami, he was completely, clear in his mind. estava completamente natino. His eyes were, open like this. I said, Sua não how, estava how bom can they abrir. say that he is about to die? Bom pobisa que está pambay muri ne de ora. So I felt like, wow, what's going on here? But Então, anyway, I did ma what I had pensa, to do. wow, que está passando aqui não, pero ya. Mas hace lo que me será 3, hacer. 4 days after he left to E be with the Lord. depois, 3, 4 dias, ela vai para estar com o Senhor. But there is an explanation for that, of Claro, course. tem uma explicação para isso aqui, não? He did not die without hope. E não há morir sem esperança. The power of the gospel was, visibly in his face. O poder do evangelho visivelmente por He o was ar not para sua afraid to cara. die. E não estava tendo medo de He pai. knew where he was going. E estava em momento em onde estava indo. And this is serious. E essa aqui está com sério. That's why we need to, work on our salvation. E está pensei, nós temos obra de nossa salvação. That is your most treasured possession that you have. Para sobre essa aqui Your tesouro, salvation. é posição de tesouro mais grande que When você you tem die, nossa salvação. everything stays down here. Ora nós morir tudo What coisa queda continues aqui is your não. soul and your spirit. Lo único que está continuado é a alma e o espírito. And it was so powerful to see him E está sendo poderoso que por the o way he aqui, was. é forma que estava tatá. We will give you the details of the funeral Nos dou detalhes de as funeral we get it. na momento que nós mesmos But in the hayamos. meantime, pray Pero- for Sister Glenda. Mientras tanto, hace oração para o irmã Glenda, Pray for comfort and para also strength. consuelo, para fortaleza. Amen. Amém. All right. Be also pending this week. Queda pendiente esse irmão aqui também. You know, this is election week. Guarda, essa aqui está irmão que também eleição. And as Christians, we vote. E como cristianos, está vota. Staying without voting is irresponsible. Queda sem dúvida, assim o voto está irresponsável. Staying without voting is like a church with people that do not tithe. Not a diezmo.
queda Do you sin vota, understand está that? más mes con una iglesia que está queda sin una It's diezmo. irresponsible. Esse também, está It is very irresponsabilidade, irresponsible. está roupa irresponsável. And then you don't like what you see in parliament. E depois, nós também que nós não But tá you don't gusta aqui vote. que nós está aqui em parlamento, pero tampouco nós We não tá need to go vota. and vote. Nós mester And as vota. Christians, Como cristiano, we don't vote going to the person and then see what they can do for us. No. e como cristiano, nós também vota para o aqui que persona por assim, pabo. You look for morality Vota first. busca primeiramente moralidade. If you hear morality, the next step is what can they do for Aruba? E depois, como mira que tem moralidade, botar o aqui que é persona por Character assim comes para before Aruba. personality. Esse aí também prometo algo personal. Amen? It's very important. É algo importante. So be pending because we're going to have a national prayer chain in amongst the churches taking place. Queda pendiente, pastor, nós também temos uma oração nacional entre a igreja de Aruba. And it's going to be this Wednesday. E também sucede de Arançon. And it runs from 6 in the morning till 6 in the evening. E também corre de 6 horas da manhã para 6 horas da tarde. So in the chats, we will let you know which hour will be ours as GSCC. Den e chat, nós lo lagamos aqui horário e a igreja aqui lo toma para estar em oração. As we speak right now, Mientras nós estamos papiando por aqui, we sent a letter to all the political parties' leaders, nós amanda carta para todo candidato político. and it is for all all the people that are participating in the election of every political party to participate in a questionnaire on morality that we have. Esta para assinar com todo candidato político de todo partido por participar em encuesta aqui de moralidade. We did this in 2021, Nós hacemos uma encuesta aqui and to 2021 help the people, para assinar the ajuda church também to vote, a igreja we passar com para presented votar. how they stand on morality. Apresentar aqui com um estandarte não para com moralidade tá, de cada And we're going to candidato. do the same this year. Nós lo hacemos uma coisa aqui. It might be on Wednesday night, Provavelmente já rançom a noite, but we will let you know. pero nós lo apresentamos aqui, lo lagamos aqui com não contesta de não questionário tá botata. Pray that they will fill it. E fazer oração para cada candidato em verdade llena o questionário Because não some aqui. are afraid to fill it Pastor tem que ter temor para because of the llenar. morality questions in Pastor there. tem pergunta na moral dentro do questionário. Are you here? Botei. Don't vote based on tradition anymore. Não vota basar e ba tradição mais. We have the wisdom of the Lord, Nós temos a sabedoria do Senhor, we have His strength, nós temos força and we vote with e nós wisdom. We vota vote com sabedoria, looking at integrity. buscando we're different. integridade. Nós está diferente. Okay? Anybody here? Entende? Okay. So you may ask, why is church so much involved in politics? Por bota contra de como a igreja vota assim involucrar com política. Did you see somebody come out there and then do something in front of parliament when they voted against God's original plan for marriage? Bawa com gente para fora do parlamento, ora na vota para vai em contra de Deus o estatuto não para com matrimônio. Who went out there and did Quem? something? Mesera vai para The fora church. fazer algo igreja. It's our Pois responsibility. é nossa responsabilidade. No one else is going to do it for us. Nenhum gente vai fazer para nós. We hold the truth. Nós está tendo, é No one else verdade. does. Nenhum gente tem neto. The church of Jesus Igreja de Christ has the Jesucristo truth. tem, é verdade. That's why we go out. E tá pensando, mas você vai a fora. And it's a way to share the gospel. Também tem uma maneira para compartilhar o Believe it evangelho. or not. Quer ou não? Are you here? Botei. Are you coming next week to church? Bota bem outra semana, igreja. So not only on marriage, but there are many other things that fall under morality. Não está solamente matrimônio, pero tem outra coisa que está cai bode lo que está moralidade. It's important that our parliament Então is é moral. importante para nosso parlamento, corpo parlamentário, tem moralidade. And we have the word of God, E nós temos a palavra de Deus, we have a voice, nós temos voz and we have the spirit of God. e nós temos o Espírito de Deus. So we become bold and we go Então out nós temos there a and say coragem, nós something. trabalhamos fora e nós temos algo. And if they attack us, E se não atacar-nos, we are not going to hide in our four Nós corners não and four esconde. walls. vemos No. por quatro muralhas. For the truth, Jesus was hung at Passou. the cross. Para a verdade, Jesus agora crucificar. What do you think will happen to you? O que você quer também passa com If o they did it to Christ, Se não estava capaz de fazer they com will do it to Cristo, us as well. não lo quer vir atrás de nós também. Amen? Já? So So, that's the reason why we do what we essa do. é a razão para qual nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Amen.
Amén. All right, so we move on to the offering. Ok, láganos vaina e ofrenda. As the ushers prepare, we will Mientras pray. ujiarna ta prepararnos lo ora. Glory to God. Gloria a Dios. Father, we thank you this morning Tata nos agradecibo a for your mainta faithfulness in pa bo everything. fieldad venturcos. Your word says clearly, Bo palabra ta bisa in claramente everything ventur. you will provide. Venturcos lo bo provee. Out of the glorious riches that are in Christ. Conforme na riqueza ng You gloria will de provide. Cristo, lo bo provee. And Father, you specify in your word E tata ba specificada bo palabra. the heart behind the giver. E coração de And you donador. also specify how to give. Ba especificar What to com give. e com e And we kiko. give according to your word. Pues nos ta duna de acuerdo na bo We don't give to palabra. please man. No pa complace gente, We give to please you. pero complace abo, We give to honor you. pa honra abo. So as we give this morning, Pues mientras bless nos duna every bementa, cheerful giver. bendicionar cada dador alegre. Bless their offering Bendicionar na ofrenda and multiply it in e Jesus' name. multiplicar en nombre de Jesus. Amen and Amén amen. y amén. You can come Vos and po give vir unto the delante Lord. y duna vos ofrenda na Señor. Again, we apologize. We are adjusting ourselves back to normal. We had to, because of the concert, we had a different system concierto, over our system. Nos sabéis set up certo coisa, pues nos estava tating sistema, nos mestera set up sistema pa mainta. So we apologize for all the Disculpamos technical pa issues. ture coisa técnico aqui que tinha passador mientras tanto All right. serviço. So are you ready for the word of God this morning? Pode clapar palavra we mainta. Amen? Amém? Sim. Somebody has my wife's mic. Nós I have your mic. Is that your mic? pastor assim Michael. Let's continue. Van sige. Sige the green mic. Hello, come on. Ate mic que claro. Yung gato blori para atrás eh. Jesus, assim pie. Anyway, let me ask again. Are you ready for the word of God this morning? Lagami po trumbia mas. Bota clape palavra de Deus sobre meinta. We're going to continue with part 3 of deepening our roots. Nós também seguimos em parte 3 com profundização de nossa raiz. Okay, and we're going to read out of Colossians 2 verses 6 down to 9. E nós também lemos de Colossenses 2, de 6 para 9. Glory to God. It's good to stand with me as we read the word of God. Glória a Deus. É bom para nós para juntos, We segundo nós do lemos this a palavra out of de Deus. reverence. E nós está se saquedor de reverência para Deus. Glory to God. And Gloria now, a Dios. just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Pensei mesmo que vos recebi Cristo Jesus é Senhor, assim na cana denge. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth
you were taught, and you will overflow with thankfulness. Siendo firmemente arraigada y ahora edificada en je y establecida en vosso fe, mes cosco vosso aguardo instruir y ta abundar de agradecimiento. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world, rather than from Christ. Mira pa ni un gente, no coge vosso preso dor de filosofía y engaño vano, según tradición de gente, según el principio tan elemental del mundo y no según Cristo. 9. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. Pa sobra denje, gente plenitud de deidad tabiba corporalmente. Okay, if I were to take verse 7 and verse 9 and combine them, Si mi tengo kutuma versículos 6 y 7 y mi combinaran, right, I can come up with this formula. mi por saca fo e fórmula aquí. Let your roots grow down into the fullness of God or in Christ. La gabo raíz crece en profundidad del Señor of den Cristo. It says, let your roots grow down into Christ, into Him. Esta bisa la gabo raíz dan crece den Cristo, den And, je. and verse 9 says that in Christ we find the fullness of God. Y versículo 9 esta bisa den Cristo nos da la plenitud de Cristo. So when I'm going to let my roots down, Dos ora mi tabay laga mi raíz tan bay profundizar. I'm not going to let them down in the world. Mi no tabay laga nan profundizar de mundo. I will not establish my life on those things out in the world. Mi no tabay establecer mi mundo, mi vida den costan de mi raíz tan de costan de mundo. How many of you want the fullness of God? ¿Cuánto de vosotros que plenitud de Dios? The fullness of God is not out there. La plenitud de Dios no está allá afuera. It is not in Netflix. No está en Netflix. It's not on Black Friday by Sam's and Bulchans. No está en Black Friday na Sam's Kubulchans. It is in Christ. Está en Cristo. Amen? So if I'm going to lower my roots down, Entonces, si mi tabay arraigar mi raíz na, it needs to be in Christ. eme se está en Cristo. Hallelujah. Come on, give God praise this morning. Dios alabanza o eme inta. Father, we thank you Tata nos temamos for the privilege de privilegio. to lower our roots down into you Pa por laga nos raíz tan arraigar. and so have profundamente en access to your fullness. Dios. Y así na mi tabisa na po plenitud. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Bless us this morning as we go through your word. Bendicionarnos a eme inta según Amen and amen. You may be seated. Amén y amén. Vos estamos tu asiento. At the same time, verse 8 of Colossians 2 En ese momento, versículo 8 de Colosenses 2, tells us to stay away from the lies of this world. tabisa-nos que nós temos que dar leu, feito é mentira no mundo aqui. In other words, stay in Christ. Com outra palavra, permanecer em Cristo. Now, staying in Christ, Ao permanecer em Cristo, it's not like, I do it over the weekend and I have the fullness of God. não está maneira de weekend, habitação rato, anto já amanhã que plenitude de Deus. No. Não. Lowering my roots down in Christ takes time. Para me arraigar minha raiz em Cristo, tá toma tempo. We saw it in part 1, we saw it in part 2. Nós miramos em parte 1, And nós of miramos course, em parte today, 2 e também right? Going deep into Christ is a faith journey. Vayendo profundo em Cristo, é uma jornada de fé. Yes, it takes time. Está toma tempo. You cannot do Christ over a weekend. Bom, não por diz, chega na diz passando o weekend e vinha domingo acaba. It takes time. Está toma tempo. It is built over time. Está cresce, está agora construir segundo tempo. Now listen to me. We are right now in a world Escute-me, nós está agora aqui de mundo that they want us to think que não quer para nós pensar that anything that is worthwhile, que turcos que está the valor, de valor can be acquired at once. por guardo allá de via. So speed and efficiency are in, Das rapidez e eficiência tem, but quality
Pero calidad, durability, durabilidad, excellence excelencia is out. está afo. They want you to look at 5 reels of 30 seconds, Naquela bobak 5 reels de 30 segundos. and then they tell you, now you are an expert in this or that. Antes nanta bisabo e awo tu experto de esa que saya. This is a lie. Esa é tu mentira. There are no shortcuts to go deep. Não tem nenhum sorto de shortcut para bobai profundo. And you know, this lie, E você é mentira aqui. it penetrated the church. Ela penetra na igreja também. And how did it penetrate? Então tá com ela penetrar. We believed in it. Mas só não está querendo dentro. We are believing in it. Não está querendo dentro. Do you want to know how I know this? Porque sa como sai aqui. I'll give you 2 examples. Me dá do nabo 2 exemplos. Getting people interested in the gospel is easy, Para boa ainda interessada em evangelho tá fácil. but keeping people interested in the gospel, it's almost impossible. Pero mantener ainda interessado em evangelho tá quase impossível. I'm going to give you another example. Me também do nabo outro exemplo. Many claim to be in Christ. Hopi tá bisa kunanta em Cristo. Many have a groomed way of talking. Vocabulary. Yes. Hopi dinang tem vocabulário They bom know what to drecha. say to make you believe that they are in Christ. Inang saki ko pa bisa basi bukere kunanta em Cristo. But for going deep, there is no shortcut. Pero para bo profundizar mes não tem shortcut. When you are deep in Christ, there will be evidence of your deepness. Amen. Ora bota profundo em Cristo também tem evidência de boa Amen. profundidade. If you are Amen. not deep in Christ, Se você não está profundo em Cristo, there will be no evidence of mature discipleship in you. não lo tem prueba de discipulado de madurez de bo. You will go from one prophecy to another, from one church to the next. Lo vai de profecia para outro e de igreja para outro. You have no roots. Você não tem raiz. You go where the emotion is. Você vai caminho de emoção tá. Are you here? Botei? That's why we took time in part 1 and part 2. Tá pensando nós toma tempo de parte 1 e parte 2. We took time and we used Abraham as an example Nós toma tempo e nós usa Abraham como exemplo. to show that deepening our roots in Christ Para mostrar que para profundizar a raiz em Cristo is a journey. é uma jornada. It is a faith journey. É uma jornada de fé. A faith journey where God is in control of it. E em vez de estar uma jornada de fé, caminho da Deus está em controle de dia. Just remember the day you started in Christ. How was your faith? Corda é dia que vai começar em Cristo. Como fé está? Afterwards, Depois, today, awe. how is your faith? Com nos fé Did tá. it grow? Ela cresce. If it grew, Se ela cresce, Christ was in control of that. Cristo estava em controle de si. Amen? Amen? Can you give him glory this morning Vamos for dar that? glória ao amém. Yes. Está pensando aqui? Aleluia. We saw in part 1 and part 2 that in Genesis 17 verse 1, Nós awag em parte 1 e 2 com em Gênesis 17, versículo 1, that God said to Abraham, que Deus avisa a Abraham, I am God Almighty. amita Deus Todo-Poderoso. And he came at that moment back to the life of Abraham Ante la bim back na vida de Abraham, after 13 years of being completely silent. depois de 3 anos de estar completamente quieto. Abraham and God, they had this going thing, you know, they were friends. Abraham e Deus tem algo vayendo junto e não estava They had a amigo. relationship going, conversations going. Não estava em relação e conversação com o outro. But then Abraham and Sarai, they did something, Ante ora Abraham e Sarai hacen algo, and there came silence. ante não havia silêncio. There was no vision anymore, Não está tem visão mais, no voice anymore, não está tem voz no mais, visit by God anymore. não está tem visita de Deus para kunang mais. But then in verse 1, God returned. Pero ora em versículo But he 1, came back, revealing himself Dios totally came back. different and new back to Abraham. revelando su mes totalmente otro y novo para Abraham. And he told them, walk before me Y él dice, cana de mi camino. and be blameless. Entonces sea sin In culpa. other words, De otra palabra, after they did what they did on their own efforts, después que ahasi lo cual nan ahasi dinan propio esfuerzo, God came back as if asking him, do you have enough of yourself? Dios Can we había- continue now? Dios ha been back,
Então, mané pontre, ok, botinho suficiente de kuanang kubasi, ya? Bota klapa mawo. All right? And God said, walk before me. Então, Deus diz ne awo kana deng mi He caminho did not say, run away from me. E não abise corre by fe mi. He did not say, run away from me so far that you cannot hear me anymore. E não abise corre by asina leu ko bonta tende mi mas. He said to him, walk before me. Ela abise kana deng mi. It means to stay close. Esse aí que men queda cerca. It means to obey. Esse aí que men It means obedecer. to be alert to my voice this time. E que men pata alerto da mi He was voz de telling him, aqui. go step by step, E tava abise by passo pa passo. one at a time. Na cada momento. Are you here? Botei? Walking means having reverence for God. Kana kumi que men tem reverência na Deus. Walking means to be led by the Spirit and instead of you leading your own thing. Kana kumi que men kana den espírito em vez de boasi bo próprio cos. Walking means to have a relationship with God. Kana kumi que men tem relação com Deus. It means to let God order your steps. É que men laga Deus é sungo da dirigir bo passo nan. Ordenamos paso na. It means abiding. É que men pa bo permanecer. It means to have faith in Him alone. É que men pa botin fé en Jesus. Amen. Amen. Now He says to be blameless as well. Esta bisa pa botar sin fallo também. This does not mean to be perfect without errors. Esse aí no que men pa ta perfecto sin error. None of us are free from mistakes. Ningún de nós You and tá I, we sin make fallo. mistakes. We are not perfect. Nos tur tem error, paso nos nota perfecto. What God was telling him was, behold, está completo. Be complete. Lo que Dios Be estaba por grounded dizer, in my excellent morals. está completo de mi moral excelente como está donado. Amen. Are you here? De excelencia. Then in part 2, Anterior de parte 2, now in this new dimension of faith, agora que tem a dimensão nova de fé, going now deeper with God. vai yendo mais profundo com Deus. Amen. Amém. Glory to God. There was a clear distinction between a man-made attempt to fulfill God's promises and now God fulfilling His own promises. Tava tem uma diferença bom clara. Onde que vou por ora gente tá por base na mesma coisa, ou ora gente tá sigue e hace coisa que Deus está mostrando para base. Are you here? Botei? I'm assuming that you know the story of Abraham and Sarai. Me assumi que vocês conhecem a história de Abraham e Sarai. Are you there? Botei? Now look at Galatians 4:23. Gálatas 4:23. I want you to see in one verse Me quero para mirar em versículo how God com Deus says to us avisa-nos the reality of us trying to fulfill His promises versus Him promising and fulfilling His own promise. mostra-nos a realidade entre nós fazendo nos próprios cos ou ora Deus está assim para nós lo que Ele permite-nos que lo hace. The silence of 13 years O silêncio de 13 anos came because of this human attempt to fulfill God's promises. abing pa motivo ko nang abayasi intento riba ng mes para cumprir que promessa ng Dios. And God had a purpose for staying silent. E Deus estava tendo propósito para qual ela queda quieto. It's like a parent after warning you as a child many times not to do something, and then at a given moment you say, you know what, go hit your head on the wall, and when you finish, I'm here for you. Esta maneira sa oru tata kung mama tagi yung tanan tabi se tende. No hasi sa ki pase ko kita bay malu. No hasi bota bise bes tras bes. Eta bay to. Desde the último bota bise bombay dalbo ka bes bim back or bota kla. God had a purpose for being silent. Dios estaba tati propósito para que He quieto. needed Abraham to come to a point to have enough of himself. Etapa tati mester pa Abraham llega ne punto pa mira bono por boso. Pa llega bisa y realizar mino por. Maybe you are there right now. Porta bota ribe punta wo, ne God punta is not wo. speaking anymore. Porta Dios bono ta tende más. I'm not seeing anything. Porta bonta mira nada más. God used to do this, used to do that for me. Dios But now he's silent. hace saki pa mi. Dios estaba ta hace saya pa mi. Pero aguenta papi más. Ask yourself, Puntra bo mes. did you attempt to do something on your own terms? E porta batata. Did you try to fulfill God's promises
in your own strength. Pati nga puntra bo mes, But po did you wait on tabatata ko God? ami tabatasi algo riba Anybody mes, here? of mawarda riba Dios. Tiende It's que very den, important. e cosa kita hope importante. Galatians 4 verse 23. Galatas ng 4:23. The son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise. But the son of the freeborn wife was born as God's own fulfillment of his promise. Ma e hombre di emu esclavo anase según carne. E hombre di emu liber door di promesa. So they were getting older and older, Dus dan tabatabira mas biyo, mas biyo, mas biyo. and they said, you know what? Ando nabi sa bosakiko. God promised you to be a father of multitude of nations. Dios sa priminti ko Abraham lo bira tata di multitud di nasyon And na. the only way that is possible is to have at least one son. E único forma que sa kita posible tapabuting yuso. But they waited and they waited. Pero na guarda, na guarda, na And guarda. Sarah got tired. Sarah says, hey, E Sara ya cansa. it is impossible to get a child at this E di age. ne e data que agora que yata impossible pa yun yu. So Abraham, Abraham, take Hagar ata mi kriya Hagar, and do what you need to do. e hasi lo que boting ko hasi. And Ishmael came out. Anto Ishmael anase. They did not wait on God. Na no guarda riba In their Dios. thinking, God took too long. De nang pensamento, Dios estaba tardando mucho. God is no longer in control. Dios no está en control más, God según does nang. not love me anymore. Dios no te estima a mí más. He loves them more than he loves me. Te estima nada más que te estima a mí. Anybody can identify with this? Nos por identificarnos mes que costan aquí. This man-made attempt caused problems till the day of today. He hecho aquí humano para purba solucionar algo que Dios no avisa nang, tin nos den problema te kuawe. Look at Galatians 4 verses 28 and 29 out of the New King James Version. Wag Galata nang 4, 28, 29 di New King James. This Versión one New King verse says E that un versículo aquí te avisa, what Abraham and Sarah did together, con lo que Abraham y Sara se junto, that consequence e consecuencia ei is vivid in our lives. está vivo de nos vida nang. How many years ago did this happen? ¿Cuánto hay pasado Many con que years pase? ago. Opi hay pasado. It says that now we, brethren, as Isaac was, are children of promise. He's talking about us. We. Esta bisa y vos rumana mes cosco Isaac tayunan di promesa. Esta papiando di nos. We are part of that promise Nos está parte de because promesa of faith in Christ Jesus. pa motivo de fe en Cristo And Jesús. because we are part of this, look at verse 29. Y pasó para nos está parte de esa que va versículo 29. As he who was born according to the flesh then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is when? Now. Mames cosco den e tempo nang aya e sunco anase según carne a perseguir e sunco anase según espíritu, asina ta awor tambe te awe. Look at the war in Israel, Wa que guerra na Israel, even beyond Israel. hasta más allá de Israel. If you are in Christ, Si bota de Cristo, we are being persecuted no está guardo perseguir. by the Ishmaels. Door de Ismael nang. Where did this thing start? Onde ko kya começar? It started with Abraham. Ela começa And com Abraão e Sara. We want God's promises, but we're going to do it on our own. Nos God is que- taking too long. Nos que promesa nan de Dios, pero nos mesta vai wa nos resolver, porque Dios está tarda mucho. Before doing something on your own, Prometo porque think of the algo riba consequences. mes, pensar ribe consequência nan. Think of those things. Pensar ribe costan ei. But this is good. Pero isso aqui tá bom. Because in this case, Passou de caso aqui, God came back to Abraham. Deus vim back na Abraão. He did not abandon them. E não abandona. Despite of this, Não obstante isso he aqui. did not abandon them. E não He abandona. stayed with them. Ela He queda com knew nós. that their faith was not perfect. Estava tá saco na fé, não estava He tá knew perfeito. that their roots needed to grow and go deeper and deeper in Him. Estava tá saco na raiz, mas era cresce e arraigar e vai mais profundo So e He mais did profundo. not abandon them. Pesei não He abandona. was right there. Estava tinang. So is He also right there with you.
Timbia eta net You and nang I tambe are kubo. not perfect now of faith. Ami kubo no ta perfecto But de no fe. God will never forsake you Pero and Dios never abandon you. nunca lo lagabo ni abandonabo. He is there. E ti, He might be quiet, e porta quieto but purato. He is there. Per ti. And when He's quiet, E ora ta quieto, turn all the cameras over to you vire cámara cambia poner babo. and check and see why Ando puntra bo mes paquico. God is allowing His voice not to be heard. Di con Dios te permite que su voz no te guardo escuchar. Anybody here? Tiende que den? Okay. So after that time of silence, God came back into the life of Abraham. Entonces después de tempo e de quietud, Dios ha been back den vida de Abraham. And God came back in a new way. Dios ha a been back new de that una forma Abraham did not novo. know before. Un forma con la nota This te is the conoce first prome. time Esa aquí estaba te prome He bien. appeared as El Shaddai, the all-powerful God. Ela aparece como El Shaddai, el Dios todopoderoso. And we saw in part 2 that that time was the time of fulfillment. E nós a reparar em parte 2, nós a mire, que esse estava de tempo de cumprimento. There is a time where God gives you a promise. Tem tempo que Deus te donava promessa. There is a time to wait for the promise. Tem tempo para guardar a And there is promessa. a time where that promise now is going to be fulfilled. E tem tempo que a minha promessa And in é verse agora 1 of cumprir. Genesis 17, E em versículo 1 de Gênesis after 17, 13 years of silence, depois de 3 anos de silêncio, God decided that Abraham was ready Deus a decidiu que Abraham to estava go to the claro next level with him. para vai é outro nível com ele. That's why he did not come as usual, Tá pensei e não abini maneira normal. but he came as El Shaddai. Pero ela bem maneira El Shaddai. Because what he was going to tell him, Pasó lo que estava de vai dizer. Abraham and Sarah needed to understand Abraham e Sara e mestra that compreender. with me, everything is possible. Aleluia. Nothing is Com too hard Deus, for me. tudo está possível. Nada está muito duro, pe. Hallelujah. Aleluia, Deus está bom, amém? Now I'm starting with part 3. A homem está começando com parte 3. And last week, Semana passada, it was in the evening service. estava dando serviço de noite. I was preaching out of a concept. Me estava predicando de And conceito. preaching out of a concept, you go like all over the place. E predicar de conceito, bota vai And I don't like preaching like that. A mim não te gusta predicar assim. And then me myself, I came to a point where I said, wait a minute, there is a big difference between Romans 4 and Genesis 17. E ora me mesa reparar que estava tem uma diferença grande de Romanos 4 e Gênesis 17. And I said, no, we need to investigate this thing. Me diz, não, nós temos que investigar com aqui. We need to reconcile Romans 4 Nós vamos reconciliar With Romanos Genesis 4 17. com Gênesis because 17. the Bible cannot contradict itself. Mas a Bíblia não pode When you read contradizer isso something like mesmo. that, you are wrong. You need to admit that right away. Ora, bota lesa algo assim, buta foto. Botem que aceitar esse de bia. The word is never wrong. Mas a palavra nunca está foto. What you need to do is investigate why. Lo que botem vai fazer You ahorita see vai what you see, you read what you read. investigar para que bota mira lo que bota mira e lesa lo que bota lesa. And that is part 3. Antes de ir da parte I 3. went to investigate. Mas vai investigar. So let's read Romans 4, Nós vamos ler Romanos 4, verses 17 down to 21. versículo 17 para 21. And then we're going to read Genesis 17, Anterior nós também ler Gênesis verses 17 17, down to 19. de 17 para 19. And you will see what I saw. E lobo mira lo que ma mira. This is what the scriptures mean when God told him, I have made you the father of many nations. This happened because Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Maneira tá para escrever. Minha recibo tata de opinação. Den vista de esum, den quem é aquele, está Deus. Quem te dá na vida, na morto e na itayama, na existência, lo que não está existir. Verse 18. Versículo 18. Even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations. For God has said to him, that's how many descendants you will have. Contra tu esperança, Abraham quer. Para por abrir a tata de opinação de acordo com o que aguardo bisa, assina bo descendência lo tá.
And Abraham's faith did not weaken, even though at 100 years of age, he figured his body was as good as that, and so was Sarah's womb. E se vira débil de fé, é a considerar que o mês curpa agora estava praticamente morto, como que estava tem mais ou menos 100 anos, e que Sara, sua matriz, estava morto. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. Toch, relacionar com a promessa de Deus e não a dudador de incredulidade, mas a vira fuerte de fé, donando glória a Deus. Amen. Verse Amen. 21. Versículo 21. Listen to this. Abraham was fully convinced that God is able to do whatever he promises. Siendo completamente seguro con lo que ha prometido, o sea, Dios estaba capaz de hacer también. You read this, right, with me? Vale ser comigo, ¿verdad? And the Apostle Paul presents Abraham Então, o apóstolo Pablo está apresentando a Abraham with a perfect faith, com fé perfeito, a heroic faith, fé heroico, a faith without blemish, fé que não está without tem nenhuma spots, mancha, without nenhum ploi, wrinkles, right? Perfect faith. fé perfeito. Is that what you read? Tá isso aí, vale ser Ibana? Did I read correctly? Malesa correcto? Okay. Let's go now to Genesis 17, Abo bang na Gênesis 17, verses 17 down to 19. versículo 17 para 19. Then Abraham bowed down to the ground, but he left to himself in this belief: how could I become a father at the age of 100? He thought. And how can Sarah have a baby when she is 90 years old? E ora Abraham atira su curva a boca, su cara, tena suela e a hari. E avisa, de su coração, lo nasce yupa, homem de 100 anos, e Sara, que tem 90 anos, lo hay yu. This verse O versículo aqui is different than Romans 4. está full diferente de lo qual nos lê na Romanos It 4. don't sound like he was fully convinced. E não está parece que na maneira estava It don't sound convencido. like his faith was E não está 100% heroic. E não está parece que na maneira estava tendo fé assim na grande maneira de escrever den o versículo de Romanos não que nos lê. He left Ela vai. when God told him, you're going to get a child. Ora que He left. ela hari, ora que Deus avise para vai yu. If his faith was complete, Se su fé está completo, why do you laugh? de como te hari. You understand what I'm saying? Bota Let's mira lo que continue me going down. mira. 18 and 19. A hoje só que So Abraham said to God, may Ishmael live under your special blessing. Abraham avisa a Deus, ojalá que Ismael por viva por dilante. At this point, Ne ponto que he didn't say Isaac. ele não avisa Isaac, He said Ishmael. ele avisa Ismael. Ishmael was 13 years old at this moment. E ora Ismael está tendo 3 anos. So he was thinking, Então, etapa tá pensa, God, I have the child already. Deus me tem yucaba. He left. He said, what child are you talking about? I'm Eh, 100 years old. Ela hari, você diz que eu vou que Everything is dead. me tem 100 anos acaba, tu tá morto. How is this possible? Tá com o que tá possível. May God bless Ishmael. Que Deus bendicionar Ismael. That was the expression. Essa aí estava sua expressão. Do you see that? Bota o que sei? Verse 19. Versículo 19. But God replied, no, Sarah, your wife, will give birth to a son for you. You will name him Isaac, and I will confirm my covenant with him and his descendants as an everlasting covenant. Mas Deus avisa, não. Mas boa esposa Sara lo haya homem pabo, e lobo do ne nome Isaac. E lo me estabelece minha aliança com ele como uma aliança eterna para su descendiente nan depois de ele. Well, you saw what I saw, Dos bawak lo que mawak. and I said, I need an explanation for this. E me avisa não, me ter uma explicação We need to para isso aqui. reconcile these two portions of scriptures together. Nós cinco wak There's e dos something we are versículos missing. aqui junto, para ter algo que nós não What mira. is the Apostle Paul seeing that we are not seeing? Que apóstolo Pablo estava mira que nós não mira. Anybody here? Tiene que tem? So I started to read all kinds of commentaries without finding a satisfactory answer.
Dus maar começa a ler essa tur comentário como por aí assim, contexto satisfatório. Anyway, this morning I got the commentary from the Holy Spirit. A mim também é comentário do The Espírito best Santo. commentary there is. É o melhor comentário que eu tenho. And again, this is just one reason Então, dia mais, você of sabe maybe que the many reasons that exist out there. dia razão of dia mil que tem que existir for. And let me tell you this, why I take time to do this. E lá me pensava para que como toma tempo para acessar aqui. You and I, Abuyami, we believe God for many things. nós te queremos Deus para hobicos. Certain things are easy, Tem alguma coisa tão fácil para você querer, but other things are like impossible. pero outra coisa da maneira impossível mesmo. Are you here? Botei? And I want to know E a mim que sabe about this thing. de coisa aqui. Because I want to lower my roots deeper and deeper into God. Passou a mim que arraigar minha raiz And mais e mais my profundo do Senhor. faith cannot be wavering around. E minha fé não pode tambalear. I cannot be like the waves of the ocean. Mi no pode Sometimes também up ola de la and mar. another time down. De vez em quando alto I need e to be outro stable in diabo. Christ. Nós precisamos estar estável em I need Cristo. to be like Abraham A mim mesmo está maneira Abraão. in my faith journey, Den mi going jornada from de one fé. glory to the next glory. Vai indo Amen. de glória para outra glória. This is Amém? important. Pastor, sabe que é importante? I still have to trust God for certain things, Ainda me tenho que dar confiança a Deus para certa coisa. especially the impossible things. Especialmente quando é impossível. My children, my Mi grandchildren, yunang, mi nieto nang. the rest of our future here on earth before we leave. O resto de nosso futuro aqui no mundo por menos vai. This building, É edifício aqui. going to the 1040 window, Vai den ventana 1040. building a training center in Holland. Tra centro de training na Holanda. It's a lot. Tá hópicos. And we are not exactly young. We are not young anymore. Yeah. Nós não tá echt young mas. So I feel like Abraham, Dus we dat zien die maar. Bom, dat zien die maar nearing me Abraham. 100 years old, We zien dat Sarah. and everything Yeah, is yeah. practically dead. Turcos está praticamente morto. In the Hello. projects that I mentioned. De proyecto nang como avisa. Let me be clear in that. Nagamit a claro de sim. Anybody here? Tiende que tem? Você não gostou de bomboshi? Me tá puro, tá sério. Nem me vai na bomboshi treinando na Atlanta, ah? You like the jokes, huh? As I hit the jokes, everybody gets up. Let's come back. Bambing back. There is one reason that I believe Tem costo mais we quando can te quer. use to reconcile these two portions Que together. nós usa para reconciliar duas porções aqui junto. Keep this in mind. Tienes aqui na mente. Deepening our roots Ora nós está arraigar nossa raiz, não? is not based on speed. Não tem nada a ver com velocidade. It takes time. Toma tempo. God is patient with us. Deus tem paciência conosco. Yeah? As we go, He goes with us. Segundo que nós vai, vai conosco. But He never leaves you nor forsakes you. Pero nunca está lagado, Yeah. nunca está My abandonado. faith grows. Segundo que você está He is in crescendo, control of my faith. está em controle de minha fé. And every day, my roots, they go deeper Todo and dia deeper minha and raiz deeper in anda Him. mais It's a profundo, faith mais profundo journey. dentro. Passou, é uma Takes jornada de time. fé. Está toma It's not tempo. instant coffee. É não está coffee instantâneo. My faith is not microwavable. Minha fé não está maneira de ter microwave And primeiro it's not que lá. disposable. Então está para tirar foto tampouco, não My é faith disposable. needs to take me to the other side. Minha fé tem que pôr ibame em outra banda. My faith needs to be genuine faith. Minha fé mas é fé genuíno. Your faith, my faith. Boa fé, minha fé. As we go, it matures. Segundo que nos vai, está madurar. It is perfected. Está guardo perfeccionar. Amen. Amém? Now, while He is helping us, Mientras a boca está ajudando-nos, we love Him. nós está estimé. Do you love Him? Bota estimé? You either love Him or not. As Ah, simple bota as that. estimé, ah, não está You and I, estimé. we love Him, but our faith is not perfect. Aunque nós está estimé, nos fé não está perfeito. And God has a way E Deus tem uma forma to work everything out for para obra Good. turcos for para bom. those who are called and those who Bastante que está love chamado e Him. que está estimé. Do you love Him this morning? Bota estimé o ementa. Hallelujah. Bota estimé o ementa. Amor só te ajudar a fazer com ele. Let's go to Genesis 17, verse 17. Vai na Gênesis 17, versículo 17. How can I interpret this laugh? Com me por interpretar
e hari kinang di Why Abraham. did he left? Paki ke la hari. I want you to see something there. Mi ke pa bo mira algo kinang. What was Abraham's posture Kiko when tau ta, God told him about Isaac? kiko tau ta e postura di Abraham ora Dios sa papi ko di Isaac. What was his posture? Kiko tau ta su He postura. was face down. We saw it in part 2, Etapa ta verse 3. cabeça abaw no sa wake When den God parte revealed 2, 3. himself as God Almighty, he went prostrate. Ora Dios a revelar su mesma de Dios Todopoderoso, ela postra, ela cai riba The flor. only way you go face down like that is out of reverence. É a única forma como tá Out of postra respect bo for mesa him. sina, tá dor de reverência e respeito. So there's no doubt that Abraham loved God. Deus não tem dúvida que Abraham estava estima Deus. So the left was definitely not disrespect to God. E Deus é hari, não estava para falta de respeito para Deus. Now look at Romans 4, verse 17. A wak Romanos dan 4 The versículo Bible 17. says there that Abraham believed God. E Bíblia está dizendo que Abraham a querer Deus. How did he believe God? Com ela querer Deus. He believed in God in this way. Ela querer de Deus de forma aqui. He can take nothing and make something out of the nothing. É por tomar nada e trazer algo de nada. That's how he believed God. Assim ela quer Deus. In his heart, De em seu coração. his faith at that moment Su fé no momento é was like, hey, my God can take dead things and turn them around to life. ela bisa mi Deus porque quando morto e vira nan back do nan vida. So the left Deus é hari, had to be this. tava ta tinku tesaki. Not doubting God, No dudando Deus, but more, how, God, are you going to do that? mas como né é Deus. Tá como te hace com aqui? I'm 100 years old. Me tá cheia a bio. What pill am I going to drink for this? Que pil do pita vai bibe. What treatment, what massage do I need for this? Tá aqui tratamento me tem tuma, com a massagem me tem vai tuma pe com aqui. It is not for us to E não tá calculate pra nós. how God is going to work out the miracle. E não tá para nós decidir tá com Deus te hace It is for milagre. us to believe God of the E tá miracle. para nós querer é Deus que tá hace And in dono that, milagre. Abraham's faith was perfect. Ora que ela hari, ainda su fé tá perfeito. Yes. Sim. He believed God for the Ela impossible. quer Deus para o impossível. So Abraham down there, Das Abraham e bom postrar, look at verse 19 of Romans 4. o versículo 19 de Romanos estão 4. Down there, Romans 4:19. Did I? Yeah, not? Anyway, down there, he was wondering E how bau nang God is lumi- going to do this. Etapa tá puntra su mesta com Deus te vai hacer aqui. Romans 4:19. Romanos estão 4, 19. I have to have it because there are two things in there. Mi mester Grab wake de it. pantalla pa so tin dos coisas principais nang. We read it. Down there, Ribe e nang drumi bau. I mean, Postrari ba su face cara. down, Com su cara bau. he was wondering, Etapa tá puntra su mes. how is God going to do this? Com Deus te vai hacer aqui. Yeah. He says there, Abraham's faith did not weaken, even though he wondered at this age and Sarah's age, how he's going to take these dead things and make them alive. E bau nang nota ko que tava ta duda se tá puntra su mes. Ami ko xengaya. Sara bieu assim aqui. Com Deus te vai hacer coisa aqui. Are you here? Botei? And we have 100 years impossibilities in our lives too. Então nós também tem xengaya de possibilidade de nos vida também. How are we going to become owners of this building? Com nós também vira dono de lugar aqui. But we know God is able. Pero nós saco Deus está capaz. We have no doubts there. Nós não tem dúvida em nada. But how? Pero com We as humans like to know the hows. nós como humano não te gusta sa ta coisa que tem sosode. I want to know how God's going to heal me. A mim que sa com Deus também sanami. Sister Nancy, Rumang Nancy she has a testimony, and if there's time, she will tell you. tem testemunho e se tem tempo elo por bisabo. Her health was at a impossible place. Su salud estava num ponto de impossibilidade. God can. I know God can. Me saco Deus por, Deus He is por. my healer. Eta mi Through His sanador. stripes, we are healed. Pa meio de su llaga But nós in my situation, how, God? Pero tem mi situação com Deus. Are you there? Botei. So we all have these 100-year situations in us. Passou nós turtem situação onde chega a bieu de nós. Oh, well, let me tell you this. You know that Sarah also left? Bosa ku Sara tambah hari.
Did you know that? Vos sabes aí? Okay, Genesis 18 verse 12. Let's look at the laugh of Sarah. Gênesis 18:2, bawa que a rir de Sara. So she, Sarah, left silently to herself and said, how could a worn-out woman like me enjoy such pleasure, especially when my master, my husband, is also so old? Pensei Sara hari den su mes pensando, agora com minha bira bieu, lo me tem prazer, mi esposo sendo bieu também. And probably you noticed, Provavelmente botar reparar, Abraham left in his heart. Abraham hari den su coração. Sarah also left in her heart. Sara também hari den su coração. No noise, no nothing came out. Não tá tim bochinja casali. They did what they did in their hearts. Nasce lo que nasce de nan coração. But God listened. Pero Deus escuta He knows every heart. e conhece tu coração. He knows exactly what lives in you, and me. Exatamente quem tá kiko tá viva de Now, abo when she left, what did God do? Ora la hari kiko Deus hace. Look at verse 13. Wak versículo 13. The Lord said to Abraham, why did Sarah laugh? Why did she say, can an old woman like me have a baby? Why did she do that? Senhor avisa Abraham, pakiko Sara ahari bisando, lo mihaya yu berde, awor kumita asina bieu. Look at 14. Wak just 4. Is anything too hard for the Lord? Tem algo que está muito difícil para o Senhor? I will return about this time next year and Sarah will have a son. Na e tempo estipulado, lo mi volve cerca bo. Outro ano, na e tempo aqui, e Sara lo tem homem. Where is the key here? Onde clave está cinta aqui? It's in verse 14. Está dentro do versículo 14. The Lord had a problem Senhor está tendo with Sarah doubting in God. problema com Sara desconfiando de Deus. Abraham was O wondering, dudando de how Dios. is he going to work out this miracle? But he believed Abraham God. estava a ponto, está com Deus lo vai fazer, pero querendo Deus. But Sarah doubted God Pero altogether. Sara a duda que Deus lo And pode that's why fazer. God rebuked her. Então está pensando Deus a repreender. God said Deus avisa to Abraham, Abraham, why is she doubting in me? de com esta dúvida de mim. Is there anything too hard for me? Tem coisa que está muito difícil para mim assim. Two different hearts, Dois diferentes corações, two different situations dois diferentes on situações. the same case. Mesmo caso. Are you here? Botei? Now, I like verse 15. A homem te gusta versículo 5. Sarah was afraid, so she denied it, saying, I did not laugh. But the Lord said, yes, you did. Mas Sara a nenga essa aqui bisando, me não ahari para sobre tava de medo. E ela bisa, não, mas bo ahari sim. Do you see it? So that's the difference. Bawa que você sei Abraham wondered how, Abraham está apontando su mes com, but never doubted God. pero nunca la duda que Deus lo Sarah pode. laughed in unbelief towards God. Sara ahari de incredulidade para And com God Deus. corrected her right away. E Deus a corrigir mesora. For this, Pensa aqui, maybe it's impossible for you, but for me, nothing is impossible. I can make anything happen. porta papo está impossível, pero para mí Abraham nada está believed that. impossível. Me puedo hacer turcos, me puedo lograr turcos, ¿ya? Are you Para here? Abraham sí quiere ser. So here also, her faith was not perfect. Entonces, aquí también su fe no estaba tan perfecto, But God is good. pero Deus está bom. Do you know that Sarah is in Hebrews 11? Você sabe que Sara está em Hebreu na Jesus? Who are the people in Hebrews 11? Quem entende na em Hebreu Jesus? I call it the hall of faith. Me dá hall of All faith. the people that impress God with their faith are there. Tu rende na impressionar Deus com All a the fé people that dentro. are examples for how to follow in their faith are there. Tu rende na exemplo para nós seguir em fé, tu te dentro. God rebuked Sarah. Deus a repreender Sara. God had to deal with her imperfections. Deus vai ser a tratar com sua imperfeição. But he never excluded her from the hall of faith. Pero Hallelujah. nunca ela excluye
de su hall of faith. Let's look at it. Hebrews 11:11. Van leer en Hebreos tan Jesús. In New King James Version, it says, by faith, Sarah herself also received what? Strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Do you see that? Amém. Por meio de fé, Sara mesmo também a receber habilidade para conceber, hasta depois que o seu tempo a passa, como que a considera fiel e sunco a permitir. Between Genesis 18 and Hebrews 11:11, what happened? Entre Gênesis 18 e Hebreus 18, que passa? A process took place. Processo toma lugar em sua vida. Our roots went deeper. Sua raiz está a Because the aprofundar. Bible says here clearly Bíblia também está claro que não. that Sarah Que Sara saw God as a faithful God. awak Deus como That Deus when He fiel. promises something, E hora que He permite algo, will fulfill it. lo cumpre Do com you ele. see that? Bawa que sei? So she failed at that moment when she left, Ela falha no momento que ela hari, but God did not abandon her. pero Deus não abandona. Like God will never abandon us in Maneira our Deus imperfections. nunca lo abandona As de we nos go, imperfeccionan. as we love Him, Según que nos As vai we com show ele, según que nos interest, estime, He según que will nos mostre come. He will confianza. stay, Ele bem, ele and He will queda. teach you faith E ele sinhabo fé. from one glory to the next E glory. ele ribabo de glória para outra glória. She is now in the hall of faith. E agora que está dentro hall of faith. She understood Ela compreendeu through the process of deepening her roots dor de processo de arraigar sua raiz. that God is really faithful. What He says He's going to do, Que He Deus está will fiel. do it. E lo que está bisa que está vai assim, ele lo cumpre com ele. So what Amen. did God promise you today? Deus, que Deus a permitir? What is the Abo, word abo. that God gave you? Que te palavra que Deus a dona? Did you Abo. give up on that word? Bo a diz give up primeira palavra, ei? Are you wondering how? Bota puntre bo me Or estacou. are you in unbelief towards God? Of bota den incredulidade para com Deus. Are you here? Botei? Abraham's wondering Abraham, su puntramento de su mês is a tacou. wondering that we have also. Tá puntramento que nós também tem. How is God going to heal me? Com Deus tá vai escutar me, sanar me. How is my financial situation going to see a breakthrough? It's impossible. I'm in negative. Tá bom, tá com mi saúde tá vai bem back. Tá com mi porque Deus para mi finanças dan, kuda den cora. Koro. Te korokima. Tem que ela vira Borgonha. I need my deliverance, but how? It's impossible. Mi mestre liberação aqui, pero tá com. We É are impossível. taught here to never doubt God. Nós assim aqui não. We are taught here that nothing is impossible for God. Para não dudar Deus, passou nada tá impossível para Deus. Amen? Amém? No matter how long it takes, never no, doubt God. No obstante, con largo e dura, I nunca would duda say, Dios. die believing God even though you never received anything. A mí lo bisa murita quiere de Amen. Dios más que no haya nada. This is biblical. Pasa esa que está bíblico. And this is deep. Antes esa que está profundo. That God, the fullness of God, Que é plenitude that de is in Dios, Christ, que está en is Cristo, everything I need. está turcos con mi mester. Anything in addition. Calque is cos grace. extra, está gracia. But I have God, I have everything. Pero si mi tin Dios, That is mature. That mi is tin deep. turcos, esa está madurez, esa está Some profundidad. people, when they don't get what they want, Tienen ora con no hay lo cual han que, the church is not anointed anymore. é iglesia aqui em Dauquimas. There's a problem with the pastor. Tem problema que pastor. Look at his face this morning. Wak su cara, we He has something. Suwan bro nang tama para. No, we have nothing. Não sundi nada. You are the problem. Tabo te sungo tinha problema. You are the problem. Tabo tinha You're problema. going to go to the next church. Vai a outra igreja And you think God is going to abandon you like that? e você No, quer Deus He will vai not abandon abandonar. you. Não, não He vai will continue abandonar. with you. Ele vai seguir com We may reject you, a nós por rechazar. but God never rejects no Pero one. Deus não te rechaza yung gente. He will deal with you in the next church, and the next church, and in the next church. Ele está como de outra igreja, de outra igreja, de outra igreja, de outra igreja. I want to show you what real faith is. Me que mostrava Hebrews 11:39. que o fé verdadeiro tá. To me, this is deep. Hebreu 11:39, para me sacar All profundo. these people earned a good reputation because of their faith, yet none of them received
all that God had promised. E tur esa kinang ko ahaya aprobasyon pa medio din ng fe, no a receber lo que aguardo priminti. Pero na queda quiere. Tena morto. Faith is not defined by what I receive. Fe no te aguardo definir pa lo que mi haya o lagi haya. My faith is in God, period. Mi fe está en Dios, punto. Period. Punto. And that's why the Apostle Paul said, Entonces si apóstol Pablo te avisa, Abraham's faith was Abraham perfect su fe está perfecto. because he believed God, Para se la quiere Dios. that he can do anything he Que pueda wants. así kikuta. He can take nothing and make something out of E it. por tu nada y hace algo de je. I don't know about you, but I was nothing, and today I am something. A mí no sadibo, pero a mí está nada, a mí está algo. Do you identify with that? Vos te identificamos mes que sí. I can give you testimonies, but time is anyway. Me pode dar um testemunho. Why por did exemplo. Abraham receive? Para que Abraham recebeu? Because of this. Para motivo de Look at James 1, verses 6 down to 8. O Santiago 6, 1, 6 de 8. 1 de 6 para 8, sorry. When you ask him, be sure that your faith is in what? In Netflix? In Zara? In your boyfriend or girlfriend? No. In whom? In God alone. Do not waver for a person with divided loyalty. There is the key. Ma, Divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. lagi pedem fé sem nenhum dúvida. Para sobre esse que dúvida, da maneira ola de lama, que ta guarda lastra e tirar dor de viento. E ponto tá é dúvida. Ora é dúvida bem dentro. Yes. Bo lealtad. Yeah? Ita Your swing by loyalty. being. Ita by being. You go Nota back and firme forth. en Cristo. You're not firm in Christ. When you see a tree falling all the time, what's the cause? Ora botawa kung mata tamane que cai cada vez que The te roots are not causa. strong. Su raiz no está profundo. When No you está have heavy fuerte. rain, heavy wind, and these trees come down, what's the problem? Ora The botin roots. agua duro, agua que tá yobe duro, o viento duro, então botawa que mata nanta cai que tá passa. You Essa know que that tá the problema bamboo de tree, raiz. you know bamboo tree? Anybody here? You know the bamboo Você tree? conhece mata de bambu? Is the bamboo tree strong? Mata de bambu está It is fuerte. very strong. Está roupa fuerte. Before the bamboo tree manifests on the outside, you Prome- know what it does? Prome que mata de bambu, bopowa que cresce para fo, que tá assim? It deepens its roots first. Esta cresce su raiz tan profundo, Deep prome. enough, wide enough before manifesting outside. Hundo suficiente, di que suficiente, prome que manifestar para fo. There is a tree also in the US called the willow tree, I think it is. É daqui que eu tenho. Willow tree. Tem Willow. mata na América também chamado willow tree, mas não sabe quanto Ang abiseno. kasaw palilete. No. Palilete ang kasaw da inquebrante. Anyway, misa ko kinanti ko eh. Pero willow tree. É chama willow What's, tree. what's so special with the willow tree? Que está sendo especial de mata aí? The hurricane category 11 can come. Horcan punto categoria de sumpa bini. What does the willow do? Que é mata está assim? It catches the wind, Eta deswai que viento. flows with the wind. Eta flui que Category viento. 11 comes, it Categoria e de sunta bem. Eta flow vai a bau que viento. dança trobebau de palo. Lembo. Lembo, eta lembo, lembo que viento vai. Ora viento passa. Para back man nada passa. That is a willow tree. Eta vai a bau que viento e ora viento passa talanta para back. Why can he do that? De qual passa assim? Oh, why can she do that? It's our trees, she's or he's. It. Yeah, why? De qual Roots. passa assim? Su Roots. dor de su raiz. And what is so special about their roots? Então, o que está sendo especial de raiz? Willow trees, they grow in swamps. Nanta cresce em Laguna. laguna. There's constant water. Constantemente tem água. Constant nutrition. They Constantemente tem drink nutrição. water as we speak. Nanta bebe água. There is not a time of water. Water is there all the time. Em outra maneira, So the tempo roots de are vida strong só. all the time. Eta tudo So tem whatever água. wind comes, the Que vem willow tree raiz. knows how to deal with it. Que minha raiz está forte e ora viento bem e mata sa compa That tapa is que the sim. faith that we need to have in God. Esse aí te fé que nos vê em Deus. Are you here? Botei?
Verse 7. 7. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Do you see Pasobra, that? não laga e gente ei espera que ele receber algo de Deus. Com a gente ei é sungo da dúvida. Well, what such people are we talking about? Com a gente ei Their loyalty is split between the world and é sungo Christ. sua lealtad a compartir entre mundo e a coisa Cristo. de Deus. And God says, I don't have a responsibility with you. Então Deus te avisa, a mim não tem responsabilidade Your com faith in me is not genuine. Paso bo fé de mim não está genuíno. It swings up and down. Está subir You arriba, are vai abaixo. unstable. In other words, Vos you não have está no stabil. roots. Deus bom não tem You raiz. need roots. Bom este raiz. Okay? And God is not going to form you in Ritz-Carlton. E Deus não vai formar você sentar de Ritz-Carlton, He's Banipul. not going to form you by Eagle Beach. Ainda vai formar você sentar duche vai palo na Eagle Beach. To grow, you need resistance. Para crescer, bom este resistência. Growth comes with resistance. Crescimento também com Ask any resistência. bodybuilder. Contra quem que está com o construtor? Bodybuilder. Ah, com quem que está com um bodybuilder? To grow your muscles, you need the resistance of the weights. Para bo crescer o músculo não, bom este resistência de peso. Trials are like weights. Prueba nanta maneira peso não. They are heavy to carry. Nanta pisar para cargar. They bring resistance. Nanta trazer resistência. You either fall down with them or you carry them in your faith and move forward. O bota dala bauco na, o bota carga nang ibay dilante de I can do all things through Christ who Mi gives me por asi strength. turcos den Cristo ko I do namin am more than força. a conqueror through Christ. Mi tamasco vencedor den Cristo Jesus. Hallelujah. Verse 8. Versículo 8. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable, not in some things, but in everything they do. Ainda não que está papel com de versículo 7 tabisa ko siendo un ende de corazón doble, inconstante, dentro su camino na asina eta ora bota duda. Deepening our roots in Christ Arraiganos raíces en Cristo, is a process un proceso between being loyal to God and the world. está entre ser leal a Dios y el mundo. Every day that passes Tur dia ko ta pasa bay, by being intentional with God, dordi ta intencional com Deus, He moves me from my Eta past movemi- loyalty to the world over to total, complete, Amen. absolute, 100% Amen. glorious loyalty to God. Amen? Eta moveme de mi lealtad com mi tabatatin de mundo tur dia para me mover bay e crescer. Den mi lealtad com Deus, de hora me llega 100% e tur de glória de Cristo Jesus. And Tur na it glória comes de with Cristo. trials. E eta bem com prueba. How do I know that I can forgive like Christ forgave me? Com a mi por saco, mi por perdonar, mas Cristo perdonar me. Somebody needs to offend you. Gente tem que ofendebo. I can forgive like Christ forgave me. A mi por perdonar, mas Cristo perdonar me. God is an engineer. He will test you. Deus é engenheiro, também por babo. My Lord provides in everything. Ai, mi Senhor está provedendo How turcos. do you know it? Com você. If your pocket is always full Se bo carteira sempre está yin. with your methods. Com bo your método work. lang. Com bo placa com abo está Well, what produzindo. happens to you when that pocket becomes empty now? Pero Suddenly, a boquita passa assim, de pronto, a carteira abana null. God says, I don't want you to have a theory about me. I want you to have an experience with Deus me. está avisando, não quer para botar teoria de mim, quer para botar experiência comigo. What I'm saying is that this loyalty takes time. Lo que me está avisando está que lealtad aqui está toma tempo. It's a process. É um processo. Deepening our roots in Christ, it's a Arraigar process. nos raízes em Cristo é um processo. You need to be aware of it. You need to be aware of Nós it. meses está consciente de que And you have the word e botinha a for palavra every circumstance in life. para cada circunstância Light que tem em vida. situations, Situaciones de medium vida. situations, and heavy situations, up to Situaciones impossible situations. Mediano, situação hobby pisar, hasta situação There impossível. is a word, there is an instruction for everything. Even Tem his silence palavra, has purpose. tem palavra e instrução para tu. Hasta su silêncio tem propósito de movida. Now, in closing, A vos cerrando, Isaac, you know what it means? Isaac, vos aqui que sei que men? Laughter. Hari. Is God funny or not? Deus está
Estranho of no. Isaac means laughter. Isaac kemen e hari. Abraham left. Abraham hari. Sarah left. Sarah hari. Call your firstborn, call him laughter. E di bo promedio kanase yame e hari. When we have sons and daughters, they are there for forever, right? Ora nos tinyo hambre yung muenang nantinang sempre. It was God's way to tell them, Itawa never ta- doubt in me. Etawata e forma de Dios pakorda nang Never doubt nunca in me. duda de mim. And laughter is a proof of it. Cada biabo You yama left. e yui hari bota corda de mim di ba mi paso bahari. You should bahari. never laugh. Bo nunca mais terá hari. Secondly, De dos. is his proof A su prueba. that when God promises something, Ko ora Deus está even permitindo. though it takes long, Aunque que toma or tempo. even it never happens, Of hasta si nunca pasa. I should not lose hope, should Mi no never meste lose trust, perda should never esperança, ni lose my faith in confiança, him. ni fé dentro. Amen? Amém? Now there is happiness and there is joy. Awo tem bambisa felicidade e tem gozo. People, when they get gifts, they get happy. Gente, ora na haya regalo, nanta feliz. Happy is when our teeth are out. Feliz ta ora e gente nanta sali. Joy, not necessarily your teeth is out. Gozo, não necessariamente bo gente nanta fo. Joy is part of the fruit of the Spirit. Gozo ta parte de fruta de espírito. It It's means behind. that It's behind. you In the back behind. In the no, that bag, but it's behind the back. In the back, yes. The back part of the 10,000 bags. It's in the bag. back. Anyway. Sister Emma, your faith is being tested. Thank you. A hueco está, uno no se queda. Epidei. Stay happy, Frank. Gozo. Your faith is being tested. Joy means security. Gozo que men seguridad. Joy means I'm anchored in my faith. Gozo que men mi ta ancrada em mi fé. I don't have the solution yet, but it's coming. Mi no tiene solución ainda, pero That's está na joy. caminda. Peace in the midst of the storm. That's joy. Paz en medio de la tormenta. Eso está Happy gozo. is after I resolve the situation. I'm happy. Ora mi ta feliz, ta después. Going towards that place is joy. Ora mi ta feliz, ta ora como solucionar mi problema, anto mi ta feliz. Y me está saca Ya? gente. E mi ta saque gente nan. But moving towards the solution, Pero move going to my destiny, pa mi solución, I mi have joy. destino, I know that I mi know that I tin know gozo. Mi sa, that the God that promised me com mi Deus que is permitimi, a God of covenant. ta mi Deus de pacto. He will make it happen. E los Come on, alaguesos give de. God a big applause this Vamos morning. dar a Deus um He is aplauso going to make amém. it happen. E lo aciesos He de. will make it happen. E lo aciesos de. So my advice to all of us is keep deepening our roots in Him. Dus mi consejo na cada de nós está, láganos raiz sigue profundizar Grow in dentro. Him. Cresce dentro. Slow down a little bit. Vai tique mais pouco a pouco. Take time to be led by the Spirit. Toma bom tempo para o Espírito Slow guiar. down and take time to abide in His presence. Toma bom tempo para por permanecer em sua presença. Slow down and take time to obey Him. Baixa velocidade tique e toma tempo para obedecer. Perfect your loyalty in Christ. Perfeccionar a lealdade em Cristo. Don't let this life pressure you. Não laga a vida aqui pressionado. And surely don't let people's opinion pressure you. E não laga a opinião de gente tampouco We are pressionado. so moved by what people have to say. Não está assim a mover para o que ainda tem que pensar. What does God have to say? Não, você tem que pensar que That is Deus important. te visa. Isso é importante. And discernment. Então, tem discernimento. Listen to this as we close. Escucha isso aqui, segundo Without discernment, we see without observing. Sem discernimento, nós está mira, pero nós não está observar. Without discernment, we hear without listening. Sem discernimento, nós está escucha, nós Nós está atende, tende pero no- sem escucha. Exactly. Without discernment, life becomes a series of experiences without meaning. Sem discernimento, vida está vira cos Série de experiência sin significação, isso, sin valor. é pedir. How many things are you doing a day, and how many of those things are
God's meaningful. instruction for you. Quanto cosmo ta si pa dia e quanto dinang ta echt instruksyon ko Dios ta dunabo mabuas. You are impacting people's opinion, but heaven is not even impressed. Bota impactando opinión de gente, pero cielo no ta ni impresiona kubo. We need discernment. Nos mester To get discernimiento. discernment, presence. Pa vos haya Presence. discernimiento, vos me en su presencia. Presence of God. Vos me en presencia de Dios. Go deep in Him. Vai mais profundo de Deus. Discern the people around you also. Discernir e ende nango da rondibo. Amen. Amen? The silence of God is important too. Analyze Silêncio, that. silêncio Examine de that. Deus também é importante. Analisar In e Jesus' examinar isso aí. Em nome de Jesus. I promised Sister Nancy that she will give a testimony. Can you do it short? Me também ma permitir uma Nancy que também dá seu Give her a big testemunho. applause. Can you Vou come por this assim way? cortico. I need you to hear this testimony. Me mesterva vos escuche testemunho aqui. And it is, how do you say that? It fits well in this message. Come right here with Eta pas bom den mensagem aqui dos ma permitir que também assim. Tu renta compra de papiamento que dena? Passo eta vai papel espanhol. we will do it in Spanish and English. Oh, okay. Spanish and English. Quem vai começar? Ok. E uma mulher vai começar para contar você coisas, para ter parte que para você compreender, yeah? De entender a situação. Okay. Good morning, brethren. Blessings. Thank you. Thank you for all the support that you gave us in prayer to carry us. And thanks to God for the miracle that we receive. In the beginning, the results were terrible. El resultado estaba lo siguiente. The result was this. Na avisanos que estaba tin masa con linfoma, que men dos tipos de cáncer agresivo y que estaba en diferentes partes de su cuerpo. Okay, I don't know the names in English, but it had two very difficult and heavy type of cancer in her body. No sabía no diferente camino. Oh, in different parts of her body. Metástasis. Na avisanos que ainda não são haya resultado, não sabem serviço e não haya palavra de Senhor. Senhora usa pastora Lida para avisar mi mamá que Dios estaba para cambiar su diagnóstico. Okay, we came to the service. We did not had the results of the doctor yet, but Pastor Lida that was here, God used her to let my mother know that God was going to change her diagnostic that she got. Na momento que nos haya promé diagnósticos, nos queda palabra a mí con mi hermana, nos no quiere avisar mi mamá. At the moment when we got the results, we didn't want it to let my mother know. We spoke, as the children, we spoke together, and we didn't want it to tell her yet. Pero mi hermano Humber sí estaba de acuerdo para avisar mi mamá. But my brother, yes, wanted to tell my mother. Entonces ahora nos avisa un party, That- nos no avisa todo el resultado. Pasó, nos manda resultado na Colombia y no da mucha esperanza para mi mamá. And we got the results, and we told her part of it, because we did also send the results that we got to Colombia, and they didn't give much chance of life to her. So we didn't tell her everything. We told her part of it. Y eso nos avisé que estaba teniendo hígado, pulmón, corazón, un party de curva, hueso. So we just told her a few parts that she had, where she had, like in the liver, in the heart, in the lungs, in the bones. Well, mi mamá va a hacer un biopsia. And my mother went and did a biopsy. Y en el biopsia no se haya que Dios cambia el diagnóstico. So in the biopsy, we got that God changed the diagnostic. Ese estaba un proceso muy doloroso, pero no saca nada en fe. Pastor siempre avisa a mi mamá que nada en fe y quiere. Ese es el más importante y nos agarra del Señor. Y ahora mi mamá te avisa el resto de parte. Y parte aquí, el ajayasá, día que el ajaya sanidad, el ajayasá dor con mi tanta ayama. No se llama mi tanta y mi tanta avisa parte con nos, no avisa a mi mamá. Mi mamá queda sorprendida.
Pasó, no estaba tan saco, estaba tan sina grave. Okay, ma perde, pues está largo. Okay. No estaba tan sa turcos. My mother didn't know everything, but Último then día, con él haya sanidad, el resultado. Con the él está day sana. that she got her healing, the day that she got the results of her total healing, that's the day that we told her the rest of it. So, because she didn't know how heavy it was. Yes. Me estaba ahí pasa mi mamá, pues sigue cuenta historia. So now I'm going to give it to my mother so she can tell the story. Buen día, hermano. Danke. Bueno, gracias a Dios ante todo por este milagro. Good morning, brethren. Thank God before anything for this miracle. A mis pastores, al grupo de oración. De For my pastors, for also the group of prayer from this church, from the churches. también recibí mucha oración del grupo de la iglesia Odres. I also received many prayer from the group of the church Odres. Mi otra hija pertenece a Odre con mis nietos. Because there I have also other daughter going there with my grandchildren. Pero recibí muchos apoyos de mis pastores que me llamaban, que mi pastor me visitó en el hospital, de mi hermana Sally y César, fueron un gran apoyo para mí, fortaleciendo siempre mi fe. I also receive many help and support from my pastors that were praying for me, calling me, telling me to, to keep strong. Also from Sally and Cesar, they were a big support for me. Y gracias a mi Señor todos los días le doy por estos hijos maravillosos que me ha dado, And I thank God every day for these wonderful kids that He gave me, mis nietos, my grandchildren, mis yernos, my in-laws, y mi nuera, my in-laws. mi cual mi nuera en los momentos en que tenía mucho dolor que me acariciaba, pues yo sentía como la voz de un ángel que ella me hablaba y me consolaba. My daughter-in-law, she was always there for me, praying for me. She was caressing me in the moments that I have pain, and I was feeling like a voice of an angel speaking to me. Eso me ayudó mucho en estos momentos de tanto dolor porque It helped me so much in those moments of so much pain. fue muy duro, muchas pruebas. It was very hard. There were a lot of trials and doubts. Mis ojos se unieron, mi cadera, el linfoma se comió al parte de la cadera, My eyes came together, and in my hip, the cancer also ate out my bones. pero siempre tuve, desde el momento que la pastora Lida me dio, sin saber la gravedad, después que vinimos del campamento, ella me vio aquí, yo todavía no sabía nada, comenzaron a salirme las bolas. When we came back from camping, I didn't know nothing yet. But when we came back, then all the lumps started to come out. Pero yo recibí la palabra del Señor con But mucha fe. I took the word of God. I received it with a lot of faith. Nunca sentí en este proceso que ha sido largo, pero para mí no lo he sentido tan largo. It has been long, but I haven't felt it that it was that long. Nunca sentí que me iba a morir, I never felt I was going to die. I never give up. ni nunca perdí mi entusiasmo, solo los momentos de dolor. I never lost my enthusiasm. It was only in the moments of heavy, heavy pain, that you doubt. That's normal. Y a mi hermana Milagros, que diariamente me llamaba en las noches, And my sister orar Milagro, con she, su esposo. every night she would call me with her husband and pray for me. Siempre sus palabras me decían, en los momentos de dolor, alaba al Señor. She always told me in the moments of pain, just worship the Lord. Sí. Entonces, para mí, gracias a mi Dios, tuve mucho Amén. apoyo. And tanto for de me, mis thank hermanos, de mis hijos, de mi familia en general, mis nietos, todos me cuidaban. Conseguí apoyo de mis excompañeras de trabajo de hace 20 años, 25 años atrás. que I me receive help from my children, from my brethren, from my grandchildren, even colleagues from many years ago. They also were there and they all stood with me in it. Estoy segura que era la gracia de Dios,
I'm sure that was all the grace of God doing that for me. Amen. Y mis doctores, como todos son holandeses, los que me atendieron, los que me operaron, los que me hicieron, y las enfermeras, yo me sentía de verdad, les cuento, como si en el hospital duré un mes y me sentía como si estuviera en un hotel de 5 estrellas. Wow. Recibí mucha ayuda, mucha comprensión, I was- mucha compañía. I had Dutch doctors, everyone that was there dealing with me, operating me, the nurses, they treated me so good. I was for months in there, but I felt like I was in a 5-star hotel. They treated me very well. Yo sé que todo esto es por la obra de Dios. I know that all of this is because of God. Sí, y bueno, cuando recibí el último resultado el lunes, el doctor pues nos dijo que no tenía nada en mi... Gloria a Dios. Monday last week when I received my results, the doctor told me I'm clean. I have nothing anymore in my body. Glory to God. Glory to God. Dios es bueno. Le dije, usted va a contar. Amen. Mi pastora siempre me decía, usted va a dar el testimonio, Amén. sal y todo, pero Amen. gracias a Amen. Dios, gracias a ustedes, Amén. gracias a todos. Amen. Gracias a mi iglesia y gracias a mis hijos, a mi nieto, a mi yerno, a toda mi familia. Thanks to Todos me everybody, cuidaron. thanks to the brethren, thanks to my church, thanks to my children, thanks to my grandchildren, thanks to my daughter-in-law, everyone. I thank God for this. Gloria a Dios. Aleluya. Y mi fe va creciendo cada día más. Amen. Y tengo que And cumplir my lo que prometí. faith is growing every day more and more. Más arraigado. Más Amen. arraigado, que Dios me dé más fortaleza. y Amen. ayudarme. That God give me more and Y more sé que me strength voy a every levantar de day. esta silla Yes. y que aquí danzaré. Amen. And I will dance. I will get up from this chair and I will dance for the Lord. Hallelujah. And that is all thanks to my God. Thank you, Jesus. Y gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estamos felices con eso. Amen. Amen. Come on, give Jesus a big applause. Amen. Aleluya. Dios está bom, amén. Ela sale de algo hopi grande, She não? came out of something really tough. E não estava disso chiquito, It pida was not a câncer, small não. thing. Você não me atende. You hurt yourself. Den rigra, den coração, den Cancer pulmão, spread out den in den the hueso. lungs, Me in the quemé. bones, everywhere. Pero Deus está bom, amém. But God is good. Amen. E se ela hacía pé, e So pode if ser para God nos did it tur. for her, He can do it for us as well. Amém. Glory to God. Glória a Deus. Come on, let's stand and thank God. Balanta Amen. para e dona Deus danke ave meinta. Tonight we will continue. Ave noite nos lo sigue. Pray that I can get something downloaded from heaven. Ora com Deus por algo de mim, de cielo. Amen. Amém. And I could bring it to you in Jesus' E me name. pode trazer para em nome de Jesus. I can go and get an old preaching, but I promised God 2-3 years ago, I will not stand here with old preachings and stuff anymore. I will do my best to every time I stand here, I come with something fresh, new for your people. Amém. Me por Biden predicar se não viu, eu vou usar AI, vou passar roupa já. Pero ma permitir Deus 3 anos passar com Amelo não para e 13 coisas não viu que dilante, pero que turbia como me predicar lo me 13 um fresco diretamente veio do Espírito Santo, diretamente veio cielo de Deus para você. Amen. Amém. Glory to God. Glória a Deus. So we thank God. Deus nos está a Deus danke. Father, thank you. We thank you, Lord, for everything that took place during this weekend. Tá, nós está And agradecido we por are going tudo we coisa que passou thank you for weekend what's aqui. going to happen this week. E nós está agradecido pelo que vai passar In semana Jesus' aqui. mighty name. Em nome poderoso de You Jesus. have been good. Sempre botar bom, That is your Senhor. character. You Esse aí are tá a bom good caráter, bota bom Deus. God. That is who you are. Esse aí tá quem You botar. never change. Nunca bota You are the cambia. same yesterday, today, and Bota forever. mesmo ayer, hoje para You sempre. go out of this place Nós trabalhamos de lugar aqui with fresh revelation com revelação fresco, that you are in control. que bota em controle, Form us in our faith. para formar nós de nos fé. Help us to deepen our roots in you. Ajuda-nos para More and profundizar nos raízes também mais e mais. Manifest your fullness to us Manifestar a plenitude a as nós. we lower our roots in you. Segundo que nós talaga In nos the raízes name of também Jesus. bo.
Em nome de And we thank you for Jesus. Sister Nancy's testimony. E nós te agradecemos pelo testemunho de irmã That Nancy. she took your word. Que ela toma a palavra. She used her faith in you. Ela usa sua fé em você. And today she is free of cancer. E agora está livre de In the câncer. name of Jesus. Em nome de And for the Jesus. glory of your name. E para glória de As bom we leave nome. this place of worship. Segundo que nós trabalhamos de Continue lugar to aqui de bless adoração, us, Father. siga bendicionando Bring nos us back tata. tonight E traz-nos back so a we can noite continue to worship para nós you. prosseguir a adorar. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. And we all say, E nós todos avisamos. amen and amen. Amém Glory to e amém. Glória a Deus. Aleluia. Passa um feliz dia domingo. Deus bendicionado.